Welcome, everybody, to the Ambrose Podcast. This is the podcast where three brothers come together every week to discuss what's interesting, what they do every week. So this week, brother Ramu isn't here, but Nala is here, and continuing with the experiment from last week, speaking in our native tongue, Tamil this week as well. Let's see how it goes. Hey, Malaypa, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்க. நீ எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். ஸோ உன்னோட இந்த லாஸ்ட் வீக் எது மாதிரி இருந்துச்சு, எப்படி இருந்துச்சு? நீ மேசச்சூசெட்ஸ்ல தானே உன்னோட நீங்க தானே செகண்ட் வீக்கா தேர்ட் வீக்கா? தேர்ட் வீக் ஸோ 3ஆம் தேதி வந்தேன். இந்த வீட்டுக்கு 3ஆம் தேதி வந்தேன். பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் nearly a month since I came to the US, I think. Close to. Yeah, I mean, I think you received me, so ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் we were close to getting in an apartment, single room apartment, slightly further away from school, but எனக்கு அது என்னமோ கிடைச்சிரும்னு நினைச்சேன்னா I had plans to buy things and decorate the place and make it more functional because USல homes எப்படி இருக்கும்னா it's basically ரொம்ப plain, lights கூட ரொம்ப இருக்காது இல்லையா? So I was thinking about what we can do in that space to make it a bit more functional. And yeah, but அது நடக்கல, sadly, but I think it all worked out for the better. I'm currently in a shared apartment. இப்போதைக்கு everyone is okay so far. I think முன்ன பின்ன இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன், especially in a shared apartment. You just have to go with the flow and roll with it. I think especially நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உனக்கு. ஏன்னா இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் sort of living outside of home மாதிரி. Yeah, I mean, this is the first time officially that I'm staying alone, for a prolonged period of time, at least 2 to 3 years, in course 2 to 3 years. So அதுக்கு மேல, yeah, I obviously want to stay here, but yeah, I mean, at first it was daunting. என்னடா இது, I have to do everything on my own, washingல இருந்து cleaningல இருந்து cookingல இருந்து eating சொல்ல வேண்டாம். But yeah, that's I think sometimes we take it for granted. I think my mama, and she cared for us all the while, and I think yeah, I took it for granted in the sense that I didn't really care about all these things. Yeah, and now that I'm living alone, நம்ம தனியா இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு தெரியுது, ஓ அம்மாவுடைய அருமை எப்படின்னு. And yeah, so but I think I'm slowly getting the hang of it, cooking wise. I cook in bulk and then I just heat it up as and when I want to. So yeah, I'm slowly picking things up. So கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கிட்டு வரேன். I think I'm learning the ropes and slowly yeah, the classes are going to start soon. And அதுக்கு நடுவுல இது வேற வந்துருச்சு, என்னமோ ஹரிக்கேன் சொன்னாங்க. அப்படியே பயந்துட்டேன் அப்படியே. I think I called you and Ramu and asked like, hey, like any advice to give me, and then I think both of you had no like experience doing this, so and so like just be prepared, just get like torchlight and water, and yeah, that's about it. So ரொம்ப மோசமா இருக்கும்னு நினைச்சேன். The people I talked to in the area that have been here for a long time, they said it shouldn't be too bad. Now I was expecting to be a bit worse, like falling trees, power outages லாம் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. That didn't happen, luckily. Actually rainy ரொம்ப வரல. It's been quite hot recently, and in the next coming days I think it's going to be even hotter. So yeah, it's been pretty eventful 1 week for me. I think orientation has also been running concurrently. Yeah, so அதான் என்னுடைய இது. It's been this last week. ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆர்டிகல்ஸ் அல்லது ஏதாவது யூடியூப் வீடியோ ரீசெண்டா பார்த்தியா? ஏதாவது good content that you engaged with? I think on the John Oliver video of Afghanistan நீ பார்த்தியா? அது பார்க்கல. எப்ப ரிலீஸ் ஆனிச்சு? I think about yesterday or slightly before. So என்ன main message அதுல, என்ன main point? Basically like he's saying like he was against the whole idea of leaving completely and not having like
ஒரு பிளான் டு மூவ் ஃபார்வர்ட். லைக் இது ரொம்ப அப்ரப்டான ஒரு மூவ்மெண்ட் மாதிரி சொன்ன, ஐ மீன் ஜான் ஆலிவர் சொன்னா, ரைட்? பட் டு பி ஆனஸ்ட், ஐ திங்க் திஸ் இஸ் gonna happen, right? One day, if if not like 1 or 2 years later. So and it's just very costly. So என்னை பொறுத்தவரையிலும் I I don't know what else Biden could have done. நீ என்ன நினைக்கிற? இது ஒரு நல்ல கேள்வி. நம்ம போன வாரம் இதை பத்தி பேசினோம். And across the week நான் வந்து I had a chance to talk to other people. அதாவது மற்ற ஆளோடையும் நான் பேச வாய்ப்பு கிடைச்சது. I mean unofficial political analysts மாதிரி, the Lyft and Uber drivers that you meet along the way, who are politically opinionated, just normal lay people, right? நான் நினைக்கிறேன் என்ன இஷ்யூனா, நிறைய எது மாதிரி இதை பத்தி எப்படி the way that they conceptualize this choice, அதாவது எப்படி இதை பத்தி யோசிச்சாங்கன்னா, இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. அதாவது ஒண்ணு வந்து is to keep the troop level as it is, status quo. ரெண்டு, withdraw completely. And of course, in the case of Biden chose the second option, which is to almost withdraw with minimal troop presence, minimal, right? So அவங்களோட ஆதங்கம் என்னன்னா, அவங்களோட பாயிண்ட் என்னன்னா, எதுக்கு அது மாதிரி எடுக்கணும், let's just keep it as it is. இது மாதிரி இருந்தாவே சிச்சுவேஷன் ஸ்டேபிளாவே இருந்திருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காது. ஆனா அதுல ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கு. ஒண்ணு, ப்ரீவியஸ் ட்ரம்ப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஏற்கனவே ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாங்க, ஒரு டீல் போட்டுட்டாங்க இந்த தாலிபானோட கிளம்பி போறேன்னு சொல்லிட்டு. ஐ மீன் அது மார்ச்ல கிளம்ப அது வேற வேற அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லையா அது? ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர். ஒண்ணு இருக்கு, அது அது ஒரு இன்டர்நேஷனல் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு. ரெண்டாவது என்னன்னா, இந்த தாலிபான் ஆர்கனைசேஷன் வந்து they were making significant inroads into the country. அதாவது நிறைய ஏரியால வந்து அந்த ஆப்கான் democratically elected government வந்து wasn't the political authority. நிறைய இடத்துல இவங்களே தான் இருந்தாங்க. அதுவும் மெதுவா they were making inroads all the way into Kabul. So reality என்னன்னா, the choice wasn't, அதாவது the choice வந்து was not between keeping troop presence as it is and withdrawing. It was actually Taliban Kabul வர you can just keep the troop level as it is. If you're going to fend them off, you need to bring in even more troops. So question என்னன்னா, are you going to deploy even more troops to maintain the status quo, அல்லது are you going to back off completely? ஆனா இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா, இந்த கவுண்டர் ஃபேக்சுவல் நிறைய மனசுல அதை பிளே அவுட் பண்றது கஷ்டம், conceptualize counterfactuals. So அதாவது most people think, oh, இது ஒரு terrible decision, தப்பான decision. I mean, obviously execution வந்து could have been done better. For example, இந்த special immigrant visa எல்லாம் இந்த translators வந்து could have been processed faster. And maybe in terms of risk assessment and intelligence assessment, maybe it seems that honestly they underestimated the chance of the Afghan National Armed Forces just giving up. I think அதெல்லாம் அந்த estimate ப்ராப்பரா பண்ணாதனால லைக் அந்த ஜார்னல் வருதுல சொல்லிட்டு இருந்தாரு, there were like planes and helicopters that the Afghan army can't use, don't know how to use, and has been serviced by these US Army officials. Right. So I think a lot have been wasted. Yeah. இதெல்லாம் வந்து இப்போ the hands of the Taliban organization. So அதெல்லாம் of course causes concern. ஏன்னா ஒரு பெரிய geopolitical risk என்னன்னா, China gets hold of these weaponry and they try to understand what's going on in the machinery. அதெல்லாம் அது ஒரு concern. இப்போ தாலிபானும் சைனாவும் allies அப்ப allies ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வேர்ட், பட் டெஃபினெட்லி ரொம்ப ஹை லெவல் கான்ஃபிளிக்ட் இருந்திருக்கு. ஏன்னா காமன் எனிமினாலயா? அதெல்லாம் அப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். அதெல்லாம் என்னன்னா, சைனாவுக்கு என்னன்னா, ஒண்ணு வந்து they don't want this organization to, அதாவது stir up things and affect them. ரெண்டாவது என்னன்னா, ஆப்கானிஸ்தான் வந்து really rich. Like ஏதோ 1 trillion worth of minerals இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். It's just ரொம்ப rich, naturally rich. So obviously when China wants to grow its industrial economy and இந்த மாதிரி materials எல்லாம் தேவை. So they want to diversify. Okay, lithium எல்லாம் actually வந்து largest sources of lithium நினைக்கிறேன். இந்த பட் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி EV பேட்டரிக்கு போடுறதுக்கெல்லாம் EV பேட்டரிக்கு அதெல்லாம் தேவை. So நீ என்ன சொல்லிட்டு இருந்த?
will Taliban allow them to do that, or don't you prefer a diplomatic country to do this kind of trade relations with, as compared to this kind of like Taliban kind of forces? புரியல உன் கேள்வி புரியல எனக்கு. Yeah, I mean, these kind of trade proposals would be better with a diplomatic partner as compared to people like Democratic Taliban, right? Democratic Sorry, partner சொல்லுங்க. yeah, அது எனக்கு தெரியல. இப்போ வந்து இந்த Taliban organization வந்து ஒரு பாரிய organization மாதிரி. No democratic nation wants to engage with them financially. They're out மாதிரி. But communist China doesn't have any compunction in dealing with them. So they might say, okay, minerals நீ வந்து international marketல விற்க முடியாதுன்னா sanctionலாம் இருக்கு. So lithium எடுத்து எனக்கு give it to me. எனக்கு cheaper black market, I mean like below market rate and then I can do things with it. So அது மாதிரிலாம் risk இருக்கு. I mean, obviously, I think இதெல்லாம் at the highest levels வந்து people would have thought about it. I would hope so. But நான் என்ன realize பண்ணேன்னா on the ground வந்து I think நிறைய மக்கள் வந்து ரொம்ப இதோட complexity underestimate பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். And the counterfactual வந்து fully recognize பண்ணல. The reality என்னன்னா the choice wasn't between status quo and withdrawing. The choice was, do we deploy even more troops to maintain the status quo, or do we withdraw? And I think கூட troops deploy பண்ணியிருந்தா people வந்து would have gotten angry மாதிரி. Hey, why are you sending, to fight a civil war that they themselves don't. So இது ஒரு trickiயான situation, but again, domestically, in a few weeks, இது வந்து will fade away. Like people will things, this wouldn't be the top of mind concern, but domestically, இதுக்கு ஒரு audience இல்ல இது. And I think to the last week, the American government வந்து has done a good job evacuation லலாம். So far, I mean, ரொம்ப ரொம்ப awful-ஆ இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன், especially after the terrorist organization seized Kabul. But இப்போ போக கொஞ்சம் pick up பண்ண மாதிரி இருக்கு pace, evacuation of Americans in Afghanistan, allies in Afghanistan. So I think generally, I think in a few weeks things should settle down. That's if the Taliban can contain themselves, right? Of course, அது ஒரு unknown. What if Yeah, this? they're unknown. What if some sort of violence breaks out? Keep to their word uh, during this evacuation period. Yeah, it was tricky at a situation. Yeah, so I think we'll see how it plays out Mm-hmm. in the next coming weeks. So Yep. yeah, hopefully, But no, I think in the area itself also, the surrounding countries as well. The me I think would be, I don't know what are the thoughts and opinions of the Taliban takeover of Afghanistan. right, Um, right. It was a yeah, complicated situation. I mean, a lot of people on the term இருக்கு Monday quarterbacking, அந்த கேம் முடிஞ்சோடனே வந்து கமெண்ட் பண்றது இப்படி அப்படி பண்ணிருக்கணும்னு. Monday அந்த டயத்துல quarterbacking yeah, வந்து obviously very easy, but I think given obviously we don't know what information they had access to, but information that we think they had access to, I think they made the right decision. Execution wasn't flawless, but I think this was. I think when we look back, I think it wouldn't be as bad as it is right now in terms of assessment of the Biden administration. right. Okay. Yeah. So I think So where yeah, go உனக்கு ahead. கேள்வி இருக்கா? Yeah, nothing. Okay, so நான் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வீடியோ வாழலாம். So Andrew Huberman ஒரு ஸ்டான்ஃபோர்ட் டாக்டர் இருக்காரு, ஒரு நியூரோ சயின்டிஸ்ட், and Okay. அந்த ஆள் of this another doctor, a psychiatrist called Anna Lemke, about Okay. addiction. And இதை பத்தி ஒரு வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் ஆர்டிக்கல் இருந்துச்சு. So essentially, okay, let me back up for a second. So Dr. Anna Lemke வந்து ஒரு psychiatrist who specializes in addiction medicine. And வந்து அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு புது புக் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க, The Addiction Nation. Okay. Actually, Addiction Nation ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்றேன். Anna Lemke Addiction, I think the Dopamine Nation நினைக்கிறேன். Just a second. Dopamine. Yes, அந்த புக்கோட டைட்டில் வந்து Dopamine Nation, Finding Balance in the Age of Indulgence. ஸோ இதுல வந்து ஒரு வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் ஆர்டிக்கலும் வந்துச்சு. அப்புறம் வந்து இந்த ஆண்ட்ரூ ஹூபர்மன் பாட்காஸ்ட் நான் ஃபுல்லா கேட்டேன் ஆக்சுவலி. அண்ட்
அவங்களோட பாயிண்ட் என்னன்னா, இது நீ உனக்கு சைக்காலஜி பேக்ரவுண்ட் இருக்கு, ஸோ கரெக்ட் மீ. ஸோ எசென்ஷியலி அவங்களோட மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா, எல்லா பேருக்கும் ஒரு டானிக் லெவல் ஆஃப் டோபமைன் மாதிரி இருக்கு. லைக் கான்ஸ்டன்ட்லி we are secreting it at a certain level. Yeah. Pleasure எப்ப நடக்குதுன்னா, when you deviate from the dopamine level, அதாவது in a positive direction, அதாவது you have more dopamine than the tonic level மாதிரி. எப்ப பெயின் நீ ஃபீல் பண்றேன்னா, when it drops below the baseline மாதிரி. Sorry, So, one second. so கேக்குதா? Yeah, கேக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி டானிக் லெவலில் டோபமைன் இருக்கு. மேலே போனா ப்ளஷர், அந்த பேஸ் லைனோட கீழே போனா பெயின். அதுவும் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சோஷியல் மீடியால ஒரு ட்ரக் மாதிரி, இட் ஆல்டர்ஸ் யூர் டோபமைன் லெவல் ஆப்வியஸ்லி. பட் என்ன நடக்குதுன்னா, திருப்பி திருப்பி வந்து உனக்கு ரொம்ப ஹை லெவல்ஸ் டோபமைன் நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்க, ஹார்மோன்ஸ் வந்து would start down regulating dopamine. என்ன சொல்ல, ஓ too much dopamine, I can't process all of these things. So அதிகமா ஜாஸ்தியா டோபமைன் இருந்தாலும் அது பண்ணிக்க பாரு. அது essentially wants to maintain homeostasis மாதிரி ஒரு stable level. So அவன் பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம we are surrounded by all these tools which give us so much dopamine that our body has decided to down regulate dopamine, and we are the tonic level of dopamine வந்து we are dropping down மாதிரி. So our tonic level and the stable baseline dopamine level வந்து is decreasing. So I thought, wow, அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டதில்லை. ஐ மீன் இவ்வளவு கேட்டதில்லை. I thought, oh yeah, okay. I mean திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்க, people சொல்லுவாங்க, oh social media is addictive, it's not good for work, அது மாதிரி கரெக்டா. I mean Cal Newport ஒரு புக்குமே டீப் ஒர்க்குமே வந்து sort of makes this point, but அது வந்து கூட tactical advice. பட் வந்து இது ஒரு scientific explanation of the underlying mechanism, which and at a personal level I also started asking myself, am I addicted to social media? Am I addicted to just digital devices in general? Am I a dopamine addict? Uh, yeah, அது எனக்கு சில soul searching. I mean, obviously, நியூஸ் பேப்பர் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே one of the first few things I do, இமெயில் செக் பண்ணுவேன், hacker news செக் பண்ணுவேன். இதெல்லாம் வந்து Yeah, I'm trying to reduce that. இப்போ எனக்கு ஒரு சைக்கிள் மாதிரி வந்துருச்சு. You know, I try to read a book first, even before checking my phone. right, I think that puts you in a right frame of mind and you right, start your day well, and right. probably exercise as well. I think that's what a lot of the successful people are doing as well. So in the Sure. Obama, even in his presidency, like I was reading The Promised Land, already a biographic book, first part of it. So even during his presidency at 4:30 a.m., அவங்களோட wife Michelle, Right. they will work out at 4:30 a.m. That's quite impressive, man. And the most important person in the world Sure. is working out. So Yep. I think we can segue also to physical health Right. and yeah, I think we, at least I can say for myself, நான் வந்து ஒரு பெரிய athleteன்னு சொல்ல முடியாது. You know, I try to run like ஒரு 3 to 4 miles every other day. நான் கூட கொஞ்சம் weight training இப்போ பண்ண பார்க்குறேன். Yeah, so but I think I feel good, I feel happy. நான் intermittent fasting பண்றேன், and I think I feel I'm in the right state of mind. Like I was about 4 or 5 kilos heavier a year So ago. about 10 pounds மாதிரி. 10 pounds மாதிரி. Yeah, 10 pounds Mari, and I'm feeling much better in terms of physical and mental as well. I still remember back in like 2 years back when I'm sleeping, I'm constantly snoring, right? If none of that kind of bad things happening to me, and I also feel happy. So I think அதுவும் very important நினைக்கிறேன். No, வேறு இது ரொம்ப அற்புதமான பாயிண்ட். ஐ திங்க் நம்ம நிறைய இந்தியன் ஃபேமிலிஸ்ல வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா வந்து ரொம்ப லேட்டா சாப்பிடுறது. நம்பவே முடியாது மேன். இப்ப நான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது எப்படி In hindsight, பண்றது அநியாயம் I பண்ணது, think yeah. அநியாயம். இது 9 மணிக்கு தான் பிளேட்ல உட்காந்து ஆமா ஓடும். Yeah, correct. அதாவது And சாப்பிடுறது then 8 மணி நேரம் ஆகும். ஆனா படம் இருக்கும். அப்புறம் நியூஸ் வேற 9:30 to 10. probably 10.
So by the time you wrap it up, it's about 10:30. And what தெரியுமா time do you sleep? You sleep at about 11. ஒரு தெரியுமா இதுல என்ன பெரிய பிரச்சனைனா I mean, obviously, bad for your health. I mean, insulin production அதெல்லாம் வந்து gets hampered, obviously. Fat, you're storing excessive fat, அதெல்லாம் இருக்கு. But சின்ன growth hormones வந்து get stunted. அதாவது you Yeah. are not going to secrete as much growth hormones if you eat past 7 p.m. நான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ இது எனக்கு புரியவே இல்லை மேம் எப்படி இந்த அடாப்டேஷன் வந்து நிறைய இந்தியன் ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்துச்சுன்னு தெரியல how did we sort of And come to this and point? also it's not like we eat like light foods, right? Like steamed Right. fish, idli, அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. Carbs, right? White rice, carbs, என்னதோட நீ இட்லி, ஸ்ட்ரெச் தோசை, சாப்பிட்டாலும் சரி எண்ணெய், என்ன எண்ணெய். சாப்பிட்டாலும் சரி 9 p.m. வந்து இட்ஸ் டூ லேட் மேன் 7 p.m. தான் கட் ஆஃப் இன்ஃபேக்ட் நான் வெறும் நல்ல டாக்டர் பேல்னு சொல்லி ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஓ டாக்டர் ஆமா பழனியப்பன் மாணிக்கம் ஆமா, தமிழ் நல்லா பேசுவாரு அவரு. பேசுவாரு மேபி ஒரு நாள் நம்ம அவரையும் இங்க கூப்பிட்டு Yeah, sure, ஸோ sure. அவர் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் பத்தி ஒரு வீடியோ பார்த்துதான் நான் ஃபுல்லா பார்க்கல ஓ, நான் பார்க்கல. ரீசென்ட்லி பண்ணதா? டாக்டர் ஜூலி வே ஷெட்ஸ்னல் think I'm butchering the last name, but அந்த ஒரு டாக்டர் வந்து பேஸ்ட் கலிஃபோர்னியா வந்து ஒரு பெரிய இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் சொல்லலாம் செலிபிரிட்டின்னு சொல்லலாம் ஒரு செலிபிரிட்டி டாக்டர் மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ரொபோனட் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் ஓகே. அண்ட் இவர் வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொபோனட் he practices it as well and he lost a lot of weight because of it and he's gotten healthier. So real testimonial, to the effectiveness of intermittent fasting. So அவரோட பாயிண்ட் என்னன்னா அவரோட பாயிண்ட் என்ன அந்த டாக்டரோட பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த டாக்டர் ஜூலி வை ஷெட்ஸ்னலோட பாயிண்ட் என்ன don't eat after 7 p.m. honestly that's it. You don't have to change the macros. You can eat the same food as you do, but stop eating at 7 p.m. I mean, I'm not going to do full justice, but high level என்னன்னா வந்து you realize that the body has time to clean up itself. அதாவது இந்த fatty liver problemலாம் clean ஆகும். அதாவது என்ன சொன்னீங்கன்னா நல்ல பாயிண்ட் என்ன liver வந்து cleans up the blood மாதிரி. But உனக்கு ஃபேடியான லிவர் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கிளீன் அந்த ஒரு டர்ட்டியான ஸ்பஞ்ச். ஸோ அவன் பாயிண்ட் என்ன இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் 2 weeks ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் யூ மை நாட் ஈவன் சி வெயிட் லாஸ் பட் இன்சைட் ஐ திங்க் நான் ஒரு 5-6 months பண்ணிட்டு இருந்தேன். I didn't see any weight loss, any form weight loss. I think it only happened after combining intermittent fasting together with physical exercise. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பட் வெயிட் லாஸ் மட்டும் பட் பாயிண்ட் என்னன்னா வெயிட் லாஸ் மட்டும் ஒரு மெட்ரிக் இல்ல. அதாவது இன்டர்னலி உன்னோட இந்த ஆர்கன்ஸ் என்ன நடக்குது நமக்கு தெரியாது பாரு. பட் பாயிண்ட் என்னன்னா எசென்ஷியலி வந்து டோன்ட் கெட் just because your weighing scale doesn't trend down right away. It takes time. Internally you're improving. Wait for a few months and then you will see the effects. I mean, உண்மையா blood markers biomarkers பார்த்தா உண்மையாவே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன effect இருக்குன்னு. No, but I think இப்படி யோசிச்சு பாருங்க. Don't think of it like, oh, I can only eat 8 hours. அப்படி யோசிக்காம think of it this way. You only eat from okay 7 p.m. சாப்பிட்டு முடிக்கிறீல்ல, ஒரு 3 hours 7 to 10 சாப்பிடாம இருங்க. தண்ணி குடிக்கலாம் no problem, right? So 10 மணிக்கு தூங்கிடுவியே, 10-11 மணிக்கு தூங்கிடுவியே, கரெக்டா? 8 மணி தூக்கத்திலே போயிடும். So probably you wake up about 6 or 7. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் 4 hours ரொம்ப போனா, right? 11 o'clock சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம், அவ்வளவுதான். That's it. Think of it as 3-hour to 4-hour blocks each after you've eaten dinner and before lunch. அவ்வளவுதானே. I think the moment you think of it as I can only eat for 8 hours, அப்பதான் I think it's a bit too scary. It's too intimidating for someone to start. So instead, let's take 3 to 4 hour blocks at the end of our dinner and before our brunch, lunch, breakfast, whatever. No, I think இது நிச்சயமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண. your weight sometimes yo-yo பண்ணும், between a certain range. நான் பார்த்திருக்கேன். yo-yo பண்ணும், drops to a certain level and it'll climb up and it'll drop, but it stays within that band. No, but sometimes அந்த drop ரொம்ப லோவா drop பண்ணதுக்கு அப்புறம் suddenly ping back பண்ணிரும். அது என்னன்னு தெரியல. I think when you see mechanism இருக்கு. I think when you see the weight yourself, you feel okay, I can put on a little bit more. I can eat a little bit. I don't know. But again, நான் ஒண்ணே சொல்றேன், நிறைய இந்தியன் ஃபேமிலிஸ் வந்து I think are eating too late. Honestly, this is going to cut it, guys. நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். இது I think 7 p.m. 7 p.m. I try to wrap it up by 7 p.m. இப்பலாம் when I can do it on my own.
ஆமா இப்ப நம்ம தனியா இருக்கிறதுனால ஈஸின்னு வச்சுக்கவே பட் ஒரு ஃபேமிலி கான்டெக்ட்ல கூட டிஃபிகல்ட் யூ ஹேவ் டு கன்வின்ஸ் your spouse, your mother, whoever is living, whoever is in charge of the kitchen, மாதிரி, you know, whoever is in Yeah, charge, it's not always easy, right? It's right? not always easy, but But it feels good. not right away, but takes time. And honestly, one பண்ணா அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை, you know, don't get too hung up on that. Oh, நான் Streak weekends இல்லை. நான் weekends ரொம்ப நான் weekends ரொம்ப சாப்பிடுறது இல்ல. I tend Sometimes not. sometimes I give in. Some days, you know, I could do a dinner party or without the reason, don't be too harsh on yourself. But if you You keep don't it have up to do it every day. 80 to 90% of the time, you know, like big, get the big picture straight. You know, get it right, and I think அதுக்கப்புறம் things fall. So so நீ no, நீ it's வேணாலும் செஞ்சுட்டு இருக்க கிரி. the first time இதை நான் எப்ப கேட்டேன்னா ராமுட்ல இருந்து கேள்விப்பட்டேன். So ராமு தான் the elder brother. He's not here in the show this week, but Yeah. he'll be in next week. So அவன் சொன்னான், அவன் ஒரு டாக்டர். ஸோ அவன்கிட்ட சொன்னான், அண்ட் அரவுண்ட் மே 2018 போல நான் ஆரம்பித்தேன். ஸோ எப்போ நான் ஆரம்பிச்சேன், அப்போ நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் டிசியில். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா, முதல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணேன். முன்னாடி பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து காலையில் சாப்பிடாம ஆஃபீஸ்க்கு போக மாட்டேன். ஒரு ஓட்ஸ் போட்டுட்டு போவேன். ஓட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ். I can't believe it. Nothing unhealthy, but I stopped that. அப்புறம் வந்து ஸோ லஞ்ச் தான் சாப்பிடுவோம் 12 மணிக்கு. யூஸ்வலி எப்பவுமே டெஸ்க்ல தான் இருப்போம், அல்லது வித்வுட் அல்லது வித் குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உட்காந்து பேசுவேன், ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். ஸோ 12 o'clock சாப்பிடுவேன். அப்புறம் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு 5-6 ஆயிடும். அப்புறம் உடனே சாப்பிட்டுருவேன் நான். ஸோ பை 7 or 7:30 I will be done மாதிரி. ஸோ ஷட்டர் மூடிடுவேன். ஆமா. அப்புறம் லஞ்ச் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். அப்போ 2018. ஸோ அதுதான். பட் இப்போ வந்து ஐ மீன் ஐ கீப் டு 16 hours bare minimum. Some days 18, some days 20, some days 27. ஒரு தடவை 50 hours பண்ணேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. Wow, okay. So you also 2 days and 2 hours. Yeah. Wow, okay, that's impressive. அதுக்கப்புறம் ஃபீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டியா அந்த நெக்ஸ்ட் ஹவரே? normal feeding habits தான். Okay. So but தண்ணி குடிச்சியா இந்த 2 days? Oh, sure, of course. நிறைய தண்ணி குடி. And to be honest with you, I thought even நான் ஜிம்முக்குலாம் கூட போனேன் on the first day. I thought I was more productive, far more productive. ஏன்னா in a way I distract myself. I was like, all right, let me pour all my energy எனக்கு slightly different on an experience. I think the last time I did my longest one was about I think 36 hours with you, I think. Right. என்னால முடியவே இல்ல. I started doing erratic stuff. You know, I started watching movies. I started binge watching shows. I just couldn't take it, right? I was not productive. So, I mean, it's not for everyone. I mean, சில பேருக்குனால முடியும், சில பேரால முடியாது, right? Once in a while பண்றது தப்பே இல்ல. and எதுக்கு நான் to push myself and see what was possible மாதிரி. But it's kind of weird, ஏன்னா யோசிப்ப 50 hours பண்ணிட்டா அடுத்தது வந்து திருப்பி 24 hours பண்றது ஈஸின்னு, அல்லது 16 பதிலா 18 பண்றது ஈஸின்னு. It doesn't work that way. இது okay, that's an interesting point. You don't push the boundaries each day, basically. Like, I mean, yes, you've done it. Yes, you've done it once. Doesn't mean that doesn't mean you can do a 24 this any day. You know, some days you really. If anything, once again goes back to the dopamine. If you feel that you're looking for ways to close up the gap, and food gives you that push up value, and on down again eventually. You know, it gives up and then down value. But if you can keep your emotional state stable, dopamine hit from something else other than food, you know, either playing music or writing code or whatever your craft, you don't think much about food anymore. No, I think அது out of sight, out of mind, அந்த மாதிரி ஒரு இதுன்னு நினைக்கிறேன். Try to keep yourself away from food. இப்போ என் பக்கத்துல வந்து பாக்கெட் ஆஃப் நட்ஸ் இருக்கு. முன்னாடி லிவிங் ரூம்ல இருக்குப்ப. முன்னாடி வந்து இதை சாப்பிடணும்னு யோசனையே வராது காலையில. பட் இப்ப நான் திடீர்னு
like குளிச்சுட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணி குளிச்சுட்டு வரும்போது தியானம் பண்ணிட்டோன்னா I'm like okay பக்கத்துல தான் இருக்கு let's break the fast early today 16 hours enough close. நான் என்ன ரியலைஸ் பண்ணேன்னா whenever there's something that is easy to eat like nuts-ஆ Right, இருக்கட்டும் இல்லை bread-ஆ இருக்கட்டும் bakery இருந்து வாங்கின சாமானா இருக்கட்டும் yeah, I can't resist. I will break it. right. And That's for me. இதெல்லாம் I don't know if, and, yeah. and இதெல்லாம் I mean I think the goal வந்து is the same amount every day but is to actually alternate between feast and fast. ஏன்னா வந்து I think இதுதான் நம்ம biological அதாவது biologically this is what we are geared for. ஏன்னா இந்த natural environment வந்து we some days வந்து ஒரு பெரிய feast இருக்கும் இன்னொரு பெரிய tree of berries but you don't just say I'll eat 3 berries and I'll stop today and eat tomorrow. No, 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 அப்படி ஒர்க் பண்ணாது வேற ஏதாவது எடுத்துட்டு போயிடுவான். So you feast and then இந்த மாதிரி ஈஸி கேலரிஸ் கிடைக்காது. So some days you fast. So நம்ம பாடி வந்து I don't think it's evolved for industrial age easy calories. அதாவது abundance of calories. அது நம்ம பாடி Basically, evolved பண்ண. refrigerator is a memory where we can keep excess food. Yeah, you can store இல்லையா? excess caloric surplus மாதிரி, right? Yeah. Processed food, I mean, never touch processed food. I mean, very sparingly eat it. I mean, once in a while I do it too, but I think அதையுமே, you know, all the more I better mean, at the நினைக்கிறேன். true and again, used to Batina, like I went to the supermarket today. I think a packet of Lay's was about $3, Right. right? And oh, and the nuts, by the way, in the wall time, like குறைஞ்சிருக்கு விலை. I think 680 குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Stock up Deflation. பண்ணிருக்கேன். Yeah, என்ன I மாதிரிங்களா? think it used to be $9, six plus வந்திருக்கு. Expiry date check But பண்ண நல்ல ஒரு oh, 1 okay, year I இருந்துச்சுன்னா don't know. just go buy it. Yeah, I don't know. 2% மேல பாரு. That's true. But அது நான் என்ன பார்த்தேன்னா, I mean, it's about $6, ம். but it tends to last you more. I mean, for a longer period of time. Nuts, நான் சொல்றது. As Oh, compared oh, to ஒரு for லேஸ் sure. பாக்கெட் வந்து you you will நீ சொல்லுவ ஓ 10 சிப்ஸ் சாப்பிடுவேன்னு 10ல நிக்காதுல அது 20 என்னைக்கு போகும் 30 போகும் அப்புறம் என்னைக்கு என்னைக்கு நின்னுருக்கு? அப்புறம் நீ சொல்லுவ கொஞ்சம் தான் இருக்கு பாக்கெட்ல நாளைக்கு போனா நாளைக்கு போனா பார்த்து போயிடும் சரிடா நான் முடிச்சிடுறேன் இது ட்ரூ Exactly. ஸ்டாரி எனக்கு நடந்தது நான் சொல்றேன் எனக்கு I think everyone it's relatable to everyone right of course எனக்கு definitely relatable. இது 10% சாப்பிடுவேன் அப்புறம் வந்து 20% அப்புறம் நீ இதை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிடுவேன் அது ஒரு இது லெட்ஸ் டாக் நெக்ஸ்ட் டாக் அபவுட் தட் நெக்ஸ்ட் Yes. அப்புறம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவேன் அப்புறம் வந்து யா you'll just finish the packet right but I think something else that I think you told me once is that சாப்பிடும்போது படம் பார்க்காதுன்னு சொன்னேன் ஒரு தடவை ஆமா. நான் I before that prior to that advice of yours நான் வந்து சாப்பிடும்போது ஏதாவது ஒரு படம் ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து ஒரு யூடியூப் வீடியோவா இருக்கட்டும் ஏதாவது போட்டுட்டு தான் சாப்பிடுவேன் எல்லாம் என் வாய்க்குள்ள போகாது ம். before that right and I really care too much about it but it's on ம். like try it for like once or twice see the difference எனக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு மேன் எந்த to விதத்துல? be honest எந்த விதத்துல? like I take into account how much I'm eating before that நான் சும்மா சாப்பிடுவேன் என்ன அம்மா வைக்கிறாங்களோ அது எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுவேன் இல்லையா ம். but the moment I mean when you eat and chew and you realize that you're chewing that's when you know ம். okay I'm ingesting this amount of food and ஒரு free time வேணும்ல like last Yes. time I mean it's not just about freeing your mind while eating I think when ம். I was showering back in the day as well நான் பாட்டுலாம் போடுவேன் ம். என்னமோ என்னமோ வந்து பாடிட்டே ஷவர் பண்ணுவேன் but that's when I realized your mind needs some break as well யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க கூடாது இல்லையா like 100%. you shouldn't narrow your brain to think these things oh இந்த மூவில இப்ப இருக்கு இந்த சாங் இருக்கு நான் இப்ப சாங்க பாடணும் don't leave let it I mean let it free your mind ஏன்னா வந்து your mind is so narrowed all the time why so Right. so free it up in these times நம்ம முடிஞ்சிற டயத்துல ஃப்ரீ அப் பண்ண முடியும் ஃப்ரீ அப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் so And on I benefited a lot from it so yeah no, go ahead no, I think அது agreed நினைக்கிறேன் 100%. It's not just about கூட conscious nutrition அதாவது it's just அதாவது உன் மைண்டுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் மாதிரி ஒரு விலாசமா இருக்கிறதுனால it's a time to make connections மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் honestly நம்ம ஓவர் ஸ்டிமுலேட்டட் the problem வந்து is not that we don't have enough stimulation it's that we have over stimulation so yeah இன்னைக்கு நான்
ஸோ நான் நடக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதாவது லாங் வாக்ஸ் திங்க் பண்றதுக்கு. The founder of YC கூட ஒரு ட்வீட் வந்துச்சு. I see. அதாவது ஆமா, I don't know why, அதாவது something along these lines. அதாவது I don't know why, but compared to running, I find that walking gives me more ideas. I get more ideas when I walk. இதை No, I பத்தி think because yeah, go ahead. ஸோ இதை பத்தி ஒரு ஹேக்கர் நியூஸ் ஆர்டிகல் கூட இருந்துச்சு. someone referenced it. அதாவது it was about Charles Darwin, அதாவது the person who wrote the origin of species, அதாவது இந்த evolutionary theory-க்கு one of the seminal figures மாதிரி. And apparently அந்த ஆள் வந்து used to walk out multiple times every day to sort of mull over issues, to work on them. And இன்னைக்கு நான் நடந்தேன் இன்னைக்கு காலையில. So I wanted to sort of just give space மாதிரி. And இன்னைக்கு என்ன எனக்கு தோணுச்சுன்னா, I think என்னது ரொம்ப கூலா இருக்கும்னா, like வந்து ஒரு dopamine detox rooms மாதிரி. Like வந்து imagine you can get a townhouse மாதிரி. Like when the food is taken care of, no Wi-Fi. You can bring your laptop if you want to. You can talk to the fellow residents, but essentially you sort of come in, dopamine detox, sort of 5-6 days, man. You pay whatever amount. You can bring your ஒரு books. ஹோட்டல் மாதிரி. ஒரு hotel மாதிரி, ஆனா no Wi-Fi, no phone usage. You can bring your laptop to do work, மாதிரி. They want to type a book, write up a book. So you can read. You can talk to the fellow residents, மாதிரி. Yeah, I mean, in a way, இது வந்து இந்த vipassana meditation மாதிரி, but இது வந்து meditation regime ல you can do whatever you want. But நான் நினைக்கிறேன் இந்த டைம்ல அது ரிட்ரீட் மாதிரி, ஒரு yeah, டிஜிட்டல் yeah, ரிட்ரீட் மாதிரி. ஒரு dopamine detox மாதிரி. And I think across Okay. the country இந்த மாதிரி இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா, dude, நீ யோசிச்சு பாரு, when was the last time that you spent 3 days away from a screen? 5 years old. I cannot remember. Yeah, actually 5 years old கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Maybe 2-3 years old. Hey, TV, phone, just constant bombardment, man. I mean, radio, constant bombardment of stimulation. யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, 96.8. ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷன் Yeah. அது. கேட்டாலே பரவசம். Agreed, agreed. Stimulation. So, we're not engaging with ourselves, Mari. We're not introspecting. It's so, and I think introspection வந்து ரொம்ப painful-ஆன process. You have to இல்ல see எல்லாரும் why. a lot of people are scared of it நினைக்கிறேன். I think, to be honest. I don't want to speak about others, but I think I am scared of it myself. What would I discover? But that's work that we have to do, Madri. It's work that I have to do. And honestly, you have to be away from screens. You have to be away from external stimuli. அந்த ஒர்க்கை பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாத ஒரு என்வாயன்மெண்ட். நான் கூட யோசிச்சு பார்த்துருக்கேன் இந்த 10-day விபாசனா ரிட்ரீட் போகலாமான்னு. Yeah, I think you've been saying that for the longest of times நினைக்கிறேன். அது 4-5 years சொல்லிட்டு இருக்கேன். I haven't made it. அது என்ன ஃப்ரீயா அது? ஃப்ரீ, ஆனால் அப்புறம் டொனேஷன் பண்ணலாம் வேணும்னா. நோ அது ஆப்ளிகேஷன். யூஎஸ்லயும் இருக்கு. ஸோ அந்த வெப்சைட் வந்து அதை நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கன்னா விபாசனா மெடிடேஷன் dama.org. என்ன பண்ணுவீங்க இந்த 10 daysல? மெடிடேஷன், கண்ணு மூடி தியானம் பண்ணணும். எல்லாமே சேர்ந்து கூட்டு பிரார்த்தனை மாதிரியா? கூட்டு பிரார்த்தனை இல்ல, மெடிடேஷன் சோலோ பிராக்டிஸ் தான். பட் என்னன்னா 10-day ப்ரோக்ராம். ஆனால் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அதுல. என்னன்னா காலையில 4 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், 9 மணிக்கு 10 மணிக்கு லைட்ஸ் அவுட் மாதிரி, அப்புறம் இன் பிட்வீன் மீல்ஸ் மாதிரி இருக்கு, பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் டின்னர் ஸ்நாக்ஸ் அது மாதிரி. நோ நோ கண்ணால பேச முடியாது. ரொம்ப ஸ்கேரியா இருக்கு. அதாவது you have to stay away மாதிரி. you don't want to except the last day, man. You can't engage with people except the teacher மாதிரி, அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் மாதிரி இருப்பாங்க whom you can ask questions. So இந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் we're going to do this. மேபி அது வந்து focus on your breath, அப்புறம் அடுத்து வந்து focus, அப்புறம் வந்து focus on the thoughts. Maybe it's sort of structured program மாதிரி. I think எனக்கு இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோவிட்னால நடக்குதான்னு எனக்கு தெரியல.
I don't want யூஎஸ்லயும் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ். இருக்கு across the world இருக்குமே. Middle East, ஓகே. India, China, I இதெல்லாம் don't வந்து know, ஒரு Southeast Asia. ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஆஃப் ஒவ்வொரு சாரி. ஒரே ஒரு சென்டர் இருக்கு, HQ மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் of course ஒவ்வொரு ஓகே. சென்டருக்கும் has its own location, own set of instructors. ஓகே. So plus at the same time வந்து um, I mean I mean it claims to be neutral, claims to be free of religious dogma, but obviously அதில் சில Buddhist colors இருக்கு, சில சில shades of Buddhism இருக்கு. Not that I have anything against that, but but எனக்கு அது ஒரு issue இருக்கு. But I would honestly prefer a secular dopamine detox, where ஓகே. you just bring in your book, check in, not everything is taken care of. You don't have to worry about your food care of Mari, and yeah, just Actually, look at the and sky. the detox idea, சொன்னீங்கல்ல, oh, people can interact with each other. I think then you're defeating the whole purpose of it, right? ஏன்னா வந்து நான் ஒரு people's person, and I think you are as well. Mhm. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, when I see people, I think even for our case, when we first met after like a year and a half, Sure. I was not productive, man, honestly speaking. I just wanted to talk to you. I just wanted to interact with you, cover things that we have missed, or we might have missed. So But அந்த இஷ்யூ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். that's true, but இது strangers வச்சுக்கவே, so you have So less. even more so, right? You want to like make a good impression of yourself. Or ஏதாவது வந்து நீ let's say stash up பண்ணிட்டு இருக்க, then you find out that someone else is doing something very similar, and The then you want to business dealing with business purpose really, like you never know what might happen, right? The people you might encounter. at the fair. I mean, the sketch then, which I'm not going to implement it tomorrow, but no, that's a good நான் point. சொல்றேன், I mean, just No, discuss no, about it. no, that's another point. I think at the fair, but நான் நினைக்கிறேன் I வேற mean, at விஷயம் first, என்ன, at first, நான் அந்த people are விகாஸ் people are so socially deprived that I don't think some social interaction would do much harm. I would rather allow them to have it rather than to foreclose any social interaction now. But I think இது வந்து a matter up to debate. உண்மையாவே, do we, இதுல வேற விஷயம் என்னன்னா, if you say social interaction is allowed, some people would prefer not to have any social interactions. How do you அது accomplish? true, அது true. So அது ஒரு intolerant But some, minority மாதிரி. yeah, but some people are I mean, என்ன சொல்லுவாங்க அத, introvert, so they might not even want to talk to others, right? Right. Overall But வித்தியாசம். Yeah. வித்தியாசம் correct. But நான் நினைக்கிறேன் almost இது ஒரு facilitated மௌன விரதம் மாதிரி. You don't have to talk if you want to. Everything is taken care of, so you don't have to interact with uh, any person. With a delivery person, you don't have to interact with anybody. அது ஒரு common set of rules மாதிரி. Breakfast at this time, this time. Breakfast skip பண்ணிடுவோம், intermittent fasting. Lunch and dinner Okay. at this time. All taken care of. You pay this rate, you come in. இது ஒரு special type of hotel மாதிரி. ஒரு recreation spot மாதிரி. Honestly, I believe that இது ஒர்க் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா முன்னாடி people would advertise that they have Wi-Fi as an amenity மாதிரி. Mhm. But in a weird way, we don't have Wi-Fi. We won't offer you Wi-Fi. அது வந்து ஒரு பெரிய attraction இருக்கு. And just think about the marketing angle here. அதாவது அந்த spin, like, oh wow. அதாவது இப்போ ஏற்கனவே இப்போ இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல கூட ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருந்துச்சு, அதாவது சோஷியல் மீடியா பத்தி. remember the name. Impact, social Impact, dilemma like நினைக்கிறேன். the social dilemma, exactly. Tristan Harris, I think Tristan Harris would have key, like, so ஒரு baseline awareness இருக்கு, man. This is really rewiring our brains. It's time to get out of it, I man. think and the inside Bill Gates and the Netflix programலயும் வந்து I think they show that Bill Gates Oh, goes out to his cabin for a week, yes, right? yes. Without any இது distraction. no It's not 100%, just him yeah, though. Yeah. right. So இது மாதிரி வந்து across the world, இது வந்து ஒரு special sub segment of Airbnb மாதிரி, like but look, Focus BAB. Focus BAB. focus, right, exactly. But இது வந்து I think food has to be catered for. இல்லைன்னா அது ஒரு பெரிய
concern and you don't want to think about that honestly. You just want to bring your books. I mean, you could also argue that books are also a distraction away from thinking about yourself. Look, you can do it. You can. It's more of a platform, I think, for you to do I whatever you think want to. the moment you constrict, then அதுமே ஒரு form of இதுல Right. free every So, day, man. Free every no, day. Just and let a it baseline what you no Wi-Fi, yeah. no cell phone. We provide you food, so you don't have to think about that. Adequate water, clean sanitation, private bathroom, taken care of. If you just come here to be free, and when you're done, you நீ can get out. மௌன விரதம் நீ பண்ணிருக்க, நான் பண்ணது இல்ல. I Yeah. have always been intimidated by it. Now, Oh, one day, experience என்ன of மௌன விரதம், and would you advise someone to do it? It now seems once just too them, hard for me, man. once them பண்ணிருக்கேன், and Once some பண்ணிருக்கியா? of I thought more than that. இல்ல once them பண்ணிருக்கேன். அது issue என்னன்னா மௌன விரதம் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் உனக்கு. அதாவது others have to sort of speak on your behalf மாதிரி at times. Which is exactly what I told you. Others are suffering because of your Others are benefit. suffering, நான் சொல்ல மாட்டேன். They just have to sort of talk on your behalf. So இப்போ Which is உதாரணத்துக்கு unfair, man. unfair நீ man. அவங்க பேசாதனால பேசாம அவங்க வந்து நீ 100 அவங்க பேஸ்லைன் பேசுறது 2% கூட பேசுறாங்க. அது தப்பா? but But நீ the unless other நீ party would தனியா have talked. Yeah. unless you're completely isolated from any human beings then you don't have any obligation to communicate. So it becomes easier. Right? But still, அது இருந்தாலும் கூட நீ பாட்டு பாடுவ, சும்மா எந்திரிக்க. I mean, internal mindset சொல்லல. The internal monologue சொல்லல. Just you So verbalize thoughts. the moment you verbalize அவ்வளவுதான் மௌன விரதம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தமா? As in it has been disrupted அர்த்தமா? I would think of it that way. I mean, mind chatter, of course, அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். Yeah, அது stop ஆகாது. But okay. Anytime you physically voice out your voice box emits out a sound, அவ்வளவுதான் மௌன விரதம் has been disrupted அர்த்தம். I would say so. Oh wow. Okay. All the way. Oh wow. Okay. I mean, once again, don't think of it as freedom. Just think of it as liberation. Aதாவது you don't have to speak. You're free to do other things. இல்ல And அது one day சொல்றாங்கல்ல. தான் பண்ணிருக்கேன். And I'll be honest with you, the insights that I arrived at, the decisions that I made were far, far, far more effective than the decisions that I made in a normal day. Aதாவது the base is much higher. Obviously, could it be a placebo? Could there be confounding factors? Yada சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். But I think இது வந்து ஒரு ancient practice that has merit. And obviously, I don't just look at my example, listen to what others, I listen to others who have gone through similar experiences. And in the sense, yes, you have to try it to find it. பட் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு இதை பண்ணாதுன்னு சொன்னா தான் எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. சாப்பிடாதுன்னு சொன்னா சாப்பிடுவாங்க. இதை திரும்பி பார்க்க சொன்னா திரும்பி பார்க்காதுன்னு சொன்னா திரும்பி பார்ப்பாங்க. வாயை பேசக்கூடாதுன்னா பேசுவாங்க. ஸோ இஸ் தட் ட்ரூ? Did you have a lot of like பேசணும்னு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சா? ஒரு urge? இல்ல, nothing of that sort. Oh, okay. Interesting. I mean, 48 எல்லாம் கேட்டிருக்கேன். Even in the West, இந்தியால இல்ல. 48 பேசாம வந்து they just write மாதிரி, communicate right. I mean, நம்ம கவுண்ட் பண்ற டேஸ், பட் இவளால் வந்து இந்த உலகத்துல மியூட்டா இருக்காங்க. அவ எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னா இல்லையா? யோசிச்சு பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் இந்த தருணத்துல. At this point, I think it's tough. I think communication வந்து is key நினைக்கிறேன். But yeah. அதுக்கு ஓவரா பாபிளும் உனக்கு, which is what most people do. Right. அளவா பேசணும். யோசிச்சு பேசணும். Yeah. So I think அதான் okay man, இது எனக்கு நல்ல எபிசோட் நினைக்கிறேன். Sort of reaching the end, almost an hour. இது நல்ல எபிசோட் நினைச்சு இதை யூடியூப்ல போடுவாங்க நினைக்கிறேன். Yeah, யூடியூப்ல போடுவோம். First video of Ambrose podcast. Okay. Yeah. Take care. Okay, take care man. Okay, bye.